Hi guys, வந்துட்டேன். Coming in! Paimon coming in! Is this level okay? Can you hear Paimon? வாங்க அறிவு ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம். Come on people, let's go. Hi தமிழன் ப்ரோ, வாங்க தல, வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம். $3000 கொடுத்துருக்கான். ஆஹா, இப்போ தான் இந்த பயபுலிக்கு நம்மளை பற்றி வந்து அக்கறை வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கைஸ் இன்றைக்கி எப்படி கைஸ் கொஞ்சம் வந்து வீடியோ கொஞ்சம் கிறிஸ்பாகவும் கொஞ்சம் க்ளோயிங்காகவும் இருக்கா? இவ்வளோ நாள் ஒரு செட்டிங் ஆஃப் பண்ணி வச்சலான் இருக்கேன். தக்காளி லைவில் நல்லாவே இல்லாமல் இருந்திருக்கு. கைஸ் ஒரு வந்து வெறித்தனமான ஒரு ஷார்ட்ஸ் வந்து வெறித்தனமானு சொல்ல மாட்டேன், உட்காந்து அவ்வளோனா ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஒரு ஷார்ட்ஸ் வந்து ஒன்று அப்கமிங் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. அது நல்லா இருக்கா இல்லையான்ட்டு வந்து நீங்கள் தான் பார்த்து சொல்லணும். இருங்க, நான் அப்லோட் பண்ணி விட்றேன், அதை அப்படியே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். அறிவு ப்ரோ, ஃபுரினாக்கு ரிமோஸ் கிரைண்டிங்லாம் எப்படி போகுது அறிவு ப்ரோ? ஒரே நிமிஷம் கைஸ் வந்துடுறேன். Astrologers must rid themselves of material desires. Only by ridding oneself of clutter can one see the true world around them. ஃபஸ்ட் டைம் வந்து கேப் கட்டில் எடிட் பண்ணேன், அது எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்கள் கைஸ். Divination is about precisely foretelling one's written destiny. Over-embellishing that fate only leads to misconception. ஆதித்யன் ப்ரோ, வாங்க தல, வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம்.
இந்த ஒரே ஒரு செகண்ட் கைஸ் வந்துடுறேன். வேர் இஸ் த நியூ ஷார்ட்ஸ்? இந்த ஒரே ஒரு செகண்ட் தலை, அதான் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ப்ரோ. I got the 5-star artifacts creating Meechan. புரியல ப்ரோ ஆதித்யன் ப்ரோ. Fate is called as such, for it cannot be changed, nor can it be reversed. It can only but be accepted. கமான் பீப்பிள், லெட்ஸ் கோ. அப்படியே லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா மெஷின். ஓகே ஓகே ஓகே, வேற மாதிரி ப்ரோ. இந்த அப்லோட் ஆக போது ஏதோ ஏதோ தெரிஞ்ச எடிட்டை வச்சு போட்டிருக்கேன் தல, பார்த்துட்டு சொல்லுங்க நல்லா இருக்கான்னு. அப்படியே இந்த பின் பண்ணி விட்றேன். கமான் பீப்பிள், லெட்ஸ் கோ. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். ஒரு மாதிரி க்ளோவியாக செம்மையாக இருக்குல்ல இப்போ பார்க்குறதுக்கு. அப்படி சூரியனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி மின்னுவான். வீடியோவில் மட்டும் தேவையில்ல. ஓகே, அவ்வளோதான் ப்ரோ, பப்ளிஷ் பண்ணியாச்சு கைஸ். இப்போ ஒரு லிங்கை பின் பண்ணுறேன், அதை அப்படியே போய் பார்த்துருவாங்க. Divination is about precisely foretelling one's written destiny. Over embellishing that fate only leads to misconception. தெரில ஷார்ட்ஸில் வந்து எப்படி இருக்குன்னு தெரில, பட் ஆனால் பார்த்துட்டு வாங்க. ஆக்சுவலாக நம்ம நியூவிலெட்டோட ஸ்டோரி கொஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். தான் நினைக்கிறேன், ஒரு நிமிஷம். அதுதான் நினைக்கிறேன். ஓகே, பார்த்துட்டிங்களா கைஸ்? ப்ரோ சூப்பர். நன்றி நன்றி தல, நன்றி தல. வரா மாதிரி வரா மாதிரி.
இதைத்தான் ப்ரோ மத்தியானம் பூரா ஒட்டிக்கிட்டு இருந்தேன். I probably shouldn't disturb them. Looks like we got lucky today. There's hardly anyone around. நன்றி ப்ரோ. இதைத்தான் ப்ரோ மத்தியானம் பூரா ஒட்டிக்கிட்டு இருந்தேன். உட்காந்து படிச்சுட்டு இருந்தேன்னா படிச்சுட்டு சரி கிளிப்பு வந்து ஷார்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு என்ன செட்டிங் மாற்றினீங்க ப்ரோ? அப்படி அதுவா ப்ரோ? லைக் வந்து அந்த ப்ளூம் செட்டிங் மட்டும் மாற்றினேன். ப்ளூமையும் அப்புறம் ஏதோ ஒன்று மாற்றினேனே. ஆக்சுவலாக அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணேன் தலை. அப்போ வந்து டிஃபால்ட்டாக இருந்துச்சா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தெரிஞ்சிச்சு, க்ளோயிங்காக இருந்துச்சு. ஓகே நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அப்படியே லைட்டாக எஃபிஎஸை மட்டும் மாற்றிட்டு அப்புறம் இந்த சின்ன சின்ன இது ரெண்டரிங் ரெசல்யூஷன் செட்டிங்ஸை மட்டும் அப்படியே மாற்றினேன். அப்படி ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்கு இப்போ பார்க்க. ஏய் தக்காளி வெறியாக இருக்குல்ல. இப்போ மட்டும் அந்த ப்ளூ மட்டும் போடலன்னு வைங்களேன், இப்படி இருக்காது சீரியஸ்லி. அதில் அந்த ஷார்ட்ஸில் ஒன்று நல்லா முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது அடிச்சிருக்கும் ப்ரோ. அடிச்சதுக்கப்புறம் நாசமாக போச்சு போ அப்படின்ட்டு. வாட் ஜஸ்ட் ஹேப்பன்ட்? என்னாச்சு? Everything looks a little different than how they are normally. I should continue forward and take a look around. ஏய் இது ஒரு மாதிரி செம்மையாக இருக்குல்ல. நீ பாருங்களேன், ட்ராவலரை தவிர மற்ற எல்லாமே வந்து கலர் ஃபேட் ஆகி கிடக்கு பாருங்கள். இதையும் காணாம், சூரியனும் சந்திரனும் ஒன்றத்தையும் காணாம். ஆக்சுவலாக அங்கே மெமரிஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்களே, ஸோ அந்த மெமரிஸை தான் நம்ம போய் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். சேம் ஃபான்டைன், எல்லாமே ஃபான்டைன் தான். நியூவிலெட் இங்கே இருக்கான், மெலிசனோட பேசிகிட்டு இருக்கான். என்னன்ட்டு கவனிப்போம். கமான் காய்ஸ், லெட்ஸ் கோ. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை தேர்ல போட்டுக்கோங்க. I understand your excitement, but there's no need to thank me. Although I have responded to your wishes, it was not without personal interest. Melusine's special sight make them especially suited for joining the Maréchaussée Phantom. Come on people, let's go. Live பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை தேர்ல போட்டுக்கோங்க. அதான் black and white. ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம வந்து இன்னொருத்தவங்களோட மெமரிஸில் இருக்கோம் தலை. Feels like my life has become a lot more meaningful. ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, அந்த மெலுசின் வந்து உங்களோட கைண்ட்னஸ்க்காக நான் வந்து இது ரீபே பண்ணல. பட் ஆனால் வந்து இட் ஃபீல்ஸ் லைக் மை லைஃப் ஹேஸ் பிகம் எ லாட் மோர் மீனிங்ஃபுல். இப்போ தான் என்னோடய வாழ்க்கை வந்து கொஞ்சம் மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு இருக்கு. But a meaningful life also comes with its risks. நம்ம நியூவிலெட் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, மீனிங்ஃபுல் லைஃப்லேயும் வந்து ரிஸ்க் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். It's definitely the safest to just stay in the village. But I want to, அதாவது என்னென்னா வில்லேஜிலே இருந்தால் நான் வந்து சேஃபாக இருப்பேன்றது தெரியும். பட் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து வெளி உலகத்தை பார்க்கணும் அப்படின்றது. I'm also doing this story quest. வேற மாதிரி ப்ரோ ஆதித்யன் ப்ரோ, வாங்க ஒன்றா பண்ணலாம். அதான் என்ன சொன்னா, உண்மை என்னென்னா என்னோட பிறப்புக்கான மீனிங் என்னன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இன்னும் பர்பஸ் என்னன்னு எனக்கு இன்னும் தெரில. ஸோ அதனால் நான் வந்து நான் இந்த உலகத்துக்கு எதுக்கு எந்த விஷயத்துக்கு பிரயோஜனமாக இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான். Almost 20 years we've stayed in our village without finding any answers.
That's why we wanted to leave our village and look for the meaning of our existence elsewhere. அது என்னன்னா 20 வருஷமாக அவங்களோட வில்லேஜில் அவங்க இருந்துட்டாங்களாம். எந்த இதுவுமே தெரிஞ்சுக்காம எதை பற்றியுமே தெரிஞ்சுக்காம இருந்திருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து வில்லேஜை விட்டு வெளியே வந்து வெளி உலகத்துக்கு வந்து ஸோ அவங்களோட வாழ்க்கைக்கான மீனிங் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணுறாங்களாம். ஸோ நம்ம நியூலெட் என்ன யோசிக்கிறாப்புல? I understand your confusion. In fact, I feel the same way. நானும் உன்னோட உன்னோட இதை புரிஞ்சுக்கிறேன். லைக் வந்து நீ என்ன யோசிக்கிறன்றதை புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்றான். கன்ஃபியூஷனாக அவன் குழப்பத்தை நான் புரிஞ்சுக்கிறேன்றாப்புல. ஸோ அப்படி எடுத்துக்கணும் நம்ம. ஸோ உன்னை நான் வந்து புரிஞ்சுக்கிறேன், நானுமே வந்து அதைத்தான் வந்து நினச்சேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாப்புல. I too came here for an answer to my questions about my own existence. ஸோ நம்ம நியூலெட் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ட்ராவலர்கிட்ட சொல்லியிருப்பாப்புல. ஸோ என்னன்னா லைக் நானும் வந்து உங்களை மாதிரி தான் இங்கே வந்து இது பண்ணதுக்கு ரீசன், லைக் இங்கே ஃபாண்டேனுக்கு வந்த ரீசன். ஸோ என்னோட பிறப்புக்கான மீனிங் என்னன்ட்டு நானுமே அந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர் நானுமே தேடி தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாப்புல. Really? Could you tell us what we should do to fit in as you did? அதாவது இப்போ லைக் எங்களுக்கு வந்து சொல்லுங்கள், நீங்கள் வந்து இது எப்படி நீங்கள் பண்ணீங்க அது எங்களுக்கும் சொல்லுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம். The truth is, many people threw rocks at us today and told us to go back to our village. It hurt a lot when they hit me in the head, and I tried really hard not to cry. அதனா இவங்க இப்போ வெளி உலகத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்ட்டு வராங்களா, வரும்போது வந்து எல்லாருமே இவங்க மேலே கல்லை கொண்டு எறிகிறாங்களாம். அது வந்து அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கான். அதுவும் எப்படி எங்கே எறிவாங்கன்னா மண்டையிலே எறிவாங்களாம். அப்போது அந்த மண்டையில் படும்போது இந்த கரோல் வந்து அழுகக்கூடாதுன்னு பார்க்குமா, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அழுகக்கூடாது அப்படின்னு பார்க்குமா. Logically speaking, both time and effort are essential when different species attempt to peacefully coexist. It will be a difficult road ahead, with countless obstacles to overcome. நம்ம இது என்ன சொன்னோன்னா, ஆக்சுவலாக வந்து லாஜிக்கலாக யோசித்து பார்த்தோம்னா லைக் வந்து இப்போது மனுஷங்கன்னு இருக்காங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்பீஷீஸை பார்த்தாங்கன்னா லைக் அவங்களுக்கு வந்து டக்குன்னு உடனே வந்து என்ன சொல்ல மெர்ஜாக தோணும், அது ஒரு மாதிரி பயம்தான் வரும். ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும், லைக் வந்து 2 ஸ்பீஷீஸும் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து வாழ்கிறதுக்கு அப்படின்ட்டு. பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்ணி வரணும் அப்படின்றப்பல. Different identities and ways of thinking all contribute to strengthening the barrier between one another. Removing it will be no easy feat. அதாவது எல்லா ஒரு ஸ்பீஷீஸ் இப்போ ஹியூமன்ஸுக்கு சரி, இப்போ வந்து அனிமல்ஸுக்கு சரி 2 டிஃப்ரெண்ட்டான ஐடென்டிட்டிஸ் இருக்குது, ஓகேவா. ஸோ அதோட அந்த பேரியருமே லைக் 2மே ஒன்று கிடையாதுன்ற பேரியர் வந்து ஸ்ட்ராங் தானே. ஸோ அதனால் வந்து அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே ஒன்று தான் அப்படின்ட்டு கொண்டு போகிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாப்புல. There aren't many suggestions I can share, because just like you, I haven't fully integrated into this society. Despite my social status, I am still an outsider. அதாவது நான் எப்படி இருந்தாலும் இந்த ஊருக்கு நான் அவுட் சைடர் தான். ஸோ அதனால் வந்து என்னாலேயுமே வந்து எந்த சஜஷனும் கொடுக்க முடியாது உங்ககிட்ட, ஏன்னா நானுமே இந்த சொசைட்டிக்கு புதுசு தான்ன்ற மாதிரி சொல்கிறப்ப. Oh, I see. Let's all do our best then. ஸோ அந்த மெல்லிஸ் என்ன சொல்லணும்னா, சரி ஓகே நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து நம்மளோட பெஸ்ட்டை காட்டலாம் அப்படின்றாங்க. I'm confident that we'll find the meaning of our existence one day. நான் நம்புகிறேன் ஒரு நாள் வந்து எங்களோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வந்து மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும்ட்டு நம்புகிறேன் அப்படி. I believe in you, but you shouldn't lose sight of the difficulties ahead. If you run into any trouble, I suggest that you inform Vautrin, the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. அதான் என்னன்னா லைக் எப்பயுமே உன்னோட சைட்டை வந்து லூஸ் பண்ணிடாத டிஃபிகல்ட்டிஸாக பார்க்கும்போது. ஸோ நீ ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனையில் மாட்டிக்கிட்டேன்னா ஸோ வந்து இது வவுட்ரின்ட்ட வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. யாருன்னா the captain of the Special Security and Surveillance Patrolோட கேப்டன். Is he the person I met in the Palais Marmonia earlier? Yes. Do you have any concerns? That stone-faced human.
He didn't even bother to look at me when I tried talking to him. It felt like he wasn't interested in anything but work. அதாவது அந்த கேப்டன்கிட்ட வந்து ஒரு தடவை பேச ட்ரை பண்ணானா, பட் ஆனால் அந்த ஆள் வந்து பேசவே இல்லையா, இன்ட்ரெஸ்டே காட்டலையாம் பேசுறதுக்கு. He is an earnest man. There will be plenty of opportunities to work together in the future, so please try to get along. ஸோ என்ன சொல்கிறேன்னா, ஃப்யூச்சரில் அவங்களோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் வந்து ட்ரை பண்ண அப்படின்றாப்புல பேசுகிறதுக்கு. ப்ரோ do you have Neuvilette? இருக்குதுல, என்கிட்ட Neuvilette இருக்குது. இப்போ தான் டிசம்பர் மாதம் தான் எடுத்தேன். Hello. Can I help with anything? Thanks, but no need. எப்படி ரூடாக பேசுகிறேன் பார்த்தியா? ஹெல்ப் பண்ணுவான்னு கேட்டால் தேங்க்ஸ் நோ அப்படின்றான். பாவம்டா கேரல். Hello. Sorry, Carol. A Melazine. Is there anything you need help with? Get away from here! I'm calling the guards. Please, calm down. I don't mean to cause any harm. Hard to say. Yeah, we should probably stay away from these monsters. Haven't you realized? Strange incidents have been increasing ever since they came. Why should we trust this species from who knows where anyway? எப்படி Can't ரூடாக believe பேசுகிறேன் Neuvilette பார்த்தியா? allowed them into the court of Fontaine just like that. Exactly. That so-called Chief Justice even granted them official positions. அடங்கொய்யால இப்படி வந்து ஏதாச்சும் கொஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் ப்ரோ இந்த மாதிரி ஆயி தொலையும். கருமோ டக்குன்னு எம்எஸ் வந்து வரவும் வராது. அடப்போங்கடாடி. என்ன ப்ரோ ஆச்சு இவங்க செர்வருக்கு? யா ப்ரோ வெரி பேட். கடுப்பு ப்ரோ. ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு கொஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் ப்ரோ இந்த மாதிரி பண்ணி தொலைகிறாங்க. திரும்ப ஃபஸ்ட்லேருந்து வரணும் ப்ரோ. நேற்றும் இதே மாதிரி, முந்தா நேற்றும் இதே மாதிரி தான் ப்ரோ ஆச்சு. வருமா? ஏன் இப்படி ஆயி தொலையுது? கடுப்பு தள்ளானா. பிகாஸ் ஆஃப் இன்டர்நெட். இல்லை ப்ரோ, இன்டர்நெட் நல்லா இருக்கனால தான் நான் லைவ் போட்டிருக்கேன். இல்லைனா லைவ் எண்ட் ஆயிருக்கும்ல. இன்டர்நெட் நல்லா இல்லைன்னா எனக்கு இங்கே வந்து எக்ஸலண்ட் கனெக்ஷன் வந்து புவர் கனெக்ஷனுக்கு போய் அப்படியே லைவ் எண்டாக இருக்கும் தலா. எனக்கு இங்கே எக்ஸலண்ட் கனெக்ஷனில் தான் இருக்குது. எனக்கு நெட்டு கரெக்டாக இருக்குது ப்ரோ. இதுதான் ப்ரோ செர்வர் தான் ப்ரோ சரியில்லை. வருமா வராதா ப்ரோ? இப்போ ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரொம்ப பண்ணுது ப்ரோ. முந்தியாச்சும் பரவாயில்ல, இப்போ என்ன சொல்ல, ரொம்ப 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 குடைச்சல் கொடுக்குது ப்ரோ. சீரியஸ்லி. இல்லை ஒரு தடவை நான் வந்து அப்ளிகேஷனை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கூட ஓப்பன் பண்ணுறேன். கமான் பீப்பிள், லெட்ஸ் கோ. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை சேனலில் போட்டுக்கோங்க.
சியால 6 லட்சம் வெப்பன் கம்பேரிசன் 7K போகுதா? அதாவது ப்ரோ எனக்கு புரியல ஜி, ஒன்றும் புரியல ஜி. 7.1K போயிடுச்சா? இஸ் 183 likes. Nice. What should I do? ஆமாம், கீழே இருக்குது பார்க்க ரயில்வே ட்ராக் மாதிரி தான் இருக்குது. ஐயோ வந்து தொலையேன் கார். ஏன் ப்ரோ ஜென்ஷன் இம்பேக்ட் இப்படி பண்ணுது? கடுப்பு. One eternity later, 2 eternity later, 3 eternity later, 4 eternity later. ப்ரோ இது வராது ப்ரோ, என்னாச்சுன்னே தெரியல சீரியஸ்லி ப்ரோ. உள்ளக்கே வர மாட்டேங்குது ப்ரோ. Bro, wait for a little while. ஒரு நிமிஷம்ங்க, வேற யாரும் கென்ஷின் லைவ் போட்டு அவங்களுக்கு எதுவும் இந்த மாதிரி இதாகுதான்னு பார்ப்போம். இப்போ வருமா? முந்தா நேற்றுலாம் நல்லா தானே இருந்துச்சு. நேற்று கூட லாகின் பண்ணி விளாண்டே, அப்பயே நல்லா தான் இருந்துச்சு. இன்டர்நெட்லாம் நல்லா தான் தலை இருக்கு. எப்படி என்ன ஒயிட்டாக இருக்கு ப்ரோ? ஒரே நிமிஷம் இருங்க, வரேன். வரும் ப்ரோ, வரும் ப்ரோ, வரும் ப்ரோ.
வரமாட்டேங்கிறான் கென்ஷின் இம்பேக்ட் வரமாட்டேங்கிறான். அன்னக்கிளி ஸோ வருமா வராதா? நம்பலாமா நம்பக்கூடாதா? ஏன் சவுத் ஏசியா சர்வர் மட்டும் ஏன்? ஆட ப்ரோ ஏசியா சர்வர் மட்டும் ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்ணுது? இருங்க ப்ரோ. ஐயோ data will not be shared across servers. No. அப்போ நான் இந்த விவகாரத்துக்கே வரல. அசலி ஃபிசலி ரசமலி கதவு ஓப்பன் பண்ணிரு சிசி. வந்துரு. கமான் உதரிங் வேவ்ஸா போடலாம் தெரியல. பட் ஆனால் ஸ்டோரேஜ் இல்லை ப்ரோ. இவனே வந்து ஸ்டோரேஜை ஃபுல்லாக அடைச்சிட்டான் கென்ஷின் இம்பேக்டே. ஜெபராஜ் எட்வர்ட் ஹாய் ப்ரோ, வாங்க தலை, வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். கேம் ஓப்பன் ஆகலை ப்ரோ. உங்களுக்கும் அதே தானா? உங்களுக்கும் இஸ்கு தான் என்று தான் கேட்கிறதோ? எனக்கும் இஸ்கு என்று தான் கேட்கிறது ப்ரோ. மற்ற சர்வர்லாம் நல்லா இருக்கு ப்ரோ, நம்ம ஏசியா சர்வர் தான். சரி விடுங்க, எனக்கு தெரிஞ்சு செகண்ட் ரேட்டில் போய் பார்ப்போம். கட்டு வீடியா பாம்பு அப்படின்ட்டாங்க கைஸ். ஹோயோவர்ஸ் வருமா வராதா? ஜென்ஷின் இம்பேக்ட் இஸ் லைவ் அப்படின்னு போகிறதுக்கு பதில் சர்வர் இஷ்யூ இஸ் லைவ் அப்படின்னு போடலான் இருக்கேன். என்ன சொல்கிறீங்க? தக்காளி இவ்வளோ நேரம் நான் உட்காந்து ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஓப்பனாக தான் பாருங்கள் ப்ரோ. ஐ எம் ஆல்சோ பிளேயிங் இன் ஏசியா சர்வர். புரியல ஜி நம்மளுக்கு. கைஸ் 10 ஓகேவா? இதோட வந்து 10வது டைம் நினைக்கிறேன். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. இப்போ போவோம். லெவன் 12. என்ன ப்ரோ நம்பரை கவுண்ட் பண்ணிட்டு வரீங்க? நம்ம எதையாவது பண்ணி முன்னுக்கு வரலான்னு பார்த்தா கால் வைக்கிற இடமெல்லாம் கண்ணி வெடி வச்சா நான் என்ன தான் பண்ணேன்? ஓஹோ ஹெலே கென்ஷின் கமான். ஓப்பன் ஆகு. தக்காளி என்ன புரியல ஜி நமக்கு ப்ரோ. வேற யாருக்கும் ஓப்பன் ஆகுதா ப்ரோ? ஏசியா சர்வரில் யாருக்காச்சும் ஓப்பன் ஆகுதா? ப்ரோ உனக்காச்சு வருது. எனக்கு 5 o'clock மேலே லைவ் போட்டால் மட்டும் நெட்வொர்க் இஷ்யூ. ப்ரோ ஹூ ஆர் யூ கோயிங் டு புல் ஃபார் இன் 5.4? நானா புரியனா ப்ரோ?
எனக்கு ஓப்பன் ஆகுது ஏசியா. இபிஜி கேமர் ப்ரோ ஹாய் தலை, வாங்க தலை, வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம் கைஸ். அப்படியே லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படி லைக் போட்டு பாருங்கள் மக்களே. கமா லெட்ஸ் கோ. அண்ணே உள்ளேயாச்சும் விட, நான் கொஸ்ட்டு பண்ணலண்ணே, ஜஸ்ட்டு வந்து என் ஆர்லிக்கு நான் வச்ச ஃப்ளெக்ஸ் ஆச்சு பண்ணுறேன், ஃப்ளெக்ஸ். ஓகே ப்ளீஸ் லெட் மீ இன். கதவை திறந்து போகிறோம் ஓகேவா. டிக் டிக். யார் அது, என்ன வேணும், உள்ளக்க வரணும். உள்ளக்க வரணுமா, நெட்வொர்க் நல்லா இருக்கா, என்ன பதிலே சொல்ல மாட்டேன். வாட் அபவுட் ஆஃப் மிசுக்கி. மிசுக்கி வேணாம் ப்ரோ, என்னோட நியூலெட்டுக்கு வந்து ஃபுரீனா தேவைப்படுறா. ஸோ அதனால் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு கெட்டர். அண்டு வந்து 2 அடியிலையுமே வந்து இது வச்சுருக்கேன்னா லைக் கேரண்டீடு வச்சுருக்கேன். 50-50 லூஸ் ஆகி கேரண்டீடில் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து ஐ எம் கோயிங் ஃபார் ஃபுரீனா. மனசாட்சியே இல்லைல்ல. கலை லைவ் இல்லையா அப்போது. இபிஜி கேமர், ஆமாம் ஆமாம், நீங்கள் தமிழன் கேமிங்கோட மாட்ரேட்டர் தானே. ஞாபகம் வந்துடுச்சு ப்ரோ. மைக் ஆர் ஹெட்ஃபோன் புரியல ப்ரோ. ஷீ இஸ் கோயிங் டு பி இன் த ஸ்டாண்டர்ட் பேனர். யார் தலை எது ஆதித்யன் ப்ரோ, யாரை பற்றி சொல்கிறீங்க? ஃபுடினாலாம் வாய்ப்பு இல்லையே தலை. அவளாம் என்ன சொல்ல, ஆர்கன் ப்ரோ ரீரனில் தான் விடுவாங்க. ஆனிவர்சரி கிஃப்ட் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் மைக் ப்ரோ? இல்லை ப்ரோ, என்னோடய ஓவர் ஹெட் ஹெட்ஃபோனோட அதோட மைக் தான் அது. அப்படியே அந்த ஹெட்ஃபோனோடைய அப்படியே தனியாக அப்படியே வந்து வரும்ல, அதுதான். இன்னும் எத்தனை 100 தடவை கத்த விடுவானா அவன். ஆனிவர்சரி கிஃப்ட் மிசுக்கி, அப்படியா? இன்னும் 100 தடவை தண்ணி. ஐயோ, ரிப்போர்ட் கொடுக்கலான்னு பார்த்தா உள்ளே கூடிருச்சே. நானும் ஒரு சேனல் ஹேவிங். அப்படியா ப்ரோ? இருங்க பார்ப்போம். இபிஜி கேமர் ப்ரோ, எந்த மாதிரி கண்டென்ட் தலை போடுறீங்க? ஓகே, ஸ்டம்பிள் கைஸா. அப்போ உங்களுக்கும் நம்ம ஜாங்கிரி பேரை தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கிரி இப்போ லைவில் தான் இருக்கேன். சப்ஸ்கிரைபர் போட்டேன் தலை. ஃபைவ் ஸ்டார் செலக்டர் மீ டூ அனிமே எடிட். ஓகே 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 கிரி ப்ரோ தெரியும். ஓகே, நம்ம பையன்தான் கிரி. அப்பப்போ என் சேனல் வருவேன், என்னை பார்த்தது இல்லையா ப்ரோ? இப்போ கூட பாருங்களேன், என் சேனலில் ஒரு கமெண்ட் போட்டு வரேன் பாருங்களேன். ஹைடா அஸ்வந்தே, கிரி சேனலில் அப்படியே ஒரு கமெண்ட்டை போட்டு வரேன். இருக்கேன் லைவ் போட்டிருக்கான். ஆட தக்காளி. கைஸ், ஜிடிவி ஒன்று நான் சொல்கிறத அப்படியே போய் கிரியோட லைவில் போடுறீங்களா? அவன் வந்து இங்கே பாருங்கள், நான் டைப் பண்ணுறத அப்படியே போடுங்க. யார் ப்ரோ இந்த பேர் சொன்னா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்போ அதுக்கு வந்து என் பேரை சொல்லுங்கள், இந்த பேரை சொல்லுங்கள். டாம் ஹாலண்டோட முகத்தில் அவன் மூஞ்சியை கிராப் பண்ணி இது மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கான். இல்லை 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 இல்லை, இப்போ வந்து ஷெட்யூல் போட்டு வச்சுருக்கான். இன்னும் அரை மணி நேரத்தில் வந்துடுவான். கிரி ஓலண்டு ஓகேவா? டாம் ஹாலண்ட் இல்லை, கிரி ஓலண்டு அப்படின்ட்டு போய் கமெண்ட்டை போடுங்க. தக்காளி. கமான் பீப்புள், லெட்ஸ் கோ. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். இன்னும் வந்து 8 more likes to go 20 likes போயிடலாம். ப்ரோ வருமா வராதா ப்ரோ? சேனல் நேம் ஜிடிவி கேமிங் ப்ரோ. இந்த இருங்க போடுறேன். நம்ம கிரி ஓலண்டோட
இதுதான் நம்ம கிரி ஓலண்டோட சேனல் கைஸ். எங்கடா ஷேரா காணா? பஞ்சார விட்டு நடந்து பேரு கிரி ஓலண்ட். அவ்வளோதான் ப்ரோ. போட்டாச்சு கிரி ஓலண்ட் ப்ரோ. அவன் லைவ் வந்தக்கப்புறம் போடுங்க, லைவ் வந்தக்கப்புறம் போடுங்க. போட்டாச்சி போட்டாச்சி. ஆதித்யன் ப்ரோ சேனல் நேம் வந்து போட்டிருக்கேன் தலை. வருமா வராதா? நானும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு அரை மணி நேரமாக போராடிட்டு இருக்கேன். 5 மணிக்கு லைவுக்கு வந்தேன், சாரி 5:15க்கு லைவ் வந்தேன். லிட்ரலாக வந்து ஒரு 20 நிமிஷம் வந்து என்ன ஆகும், அவன் காண்டாவான் ப்ரோ. அதை நான் அப்புறமா போய் பார்த்துப்பேன். யார் சொன்னான்னு கேட்பான் ப்ரோ அவன். ஓகேவா, அதுக்கு என் பேரை சொல்லுங்கள், ஏடிஜின்னு சொல்லுங்கள். அது ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, நான் அவனுக்கு இப்படி தான் வம்புழுத்து விளாண்டுருப்போம். அவன் என்னைய வம்புழுக்க, நான் அவனை வம்புழுக்க, ஒரே கூத்தா போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏண்டி இப்படி பண்ணுற? பேசாமல் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தம்ப்நெயிலை மாற்றிட்டு பிஜிஎம்ஐ கூட ஓடிடுறா. ஏய் வருமா வராது? ஏன்டா அப்படி பண்ணுறீங்க? டேய் டார்ச்சர் பண்ணுறீங்கடா டேய். ஏலே கென்ஷின் கோயோவர்ஸ் தக்காளி மூக்கா, சோத்துல உப்பு போட்டு திங்கிறவனா இருந்தா நீ உள்ள விடுறா. நான் எம்புட்டு நேரம் ப்ரோ. ப்ரோ ஒரு 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 அடங்கா காளையை வந்து இவங்க தடுக்கிறாங்க ப்ரோ. வந்துட்டான்ல லைவ் வந்துட்டான் ப்ரோ, லைவ் வந்துட்டான். போய் போடுங்க கிரி ஓலண்ட் ஸ்பேம் பண்ணுங்க. ஸ்பேம் கமான் கிரி ஓலண்ட். இருங்க கேட்போமா என்ன சொல்கிறேன். கதருவான் பாருங்க. அவன் லைவில் தான் இருக்கேன், அவன் லைவில் தான் பார்த்துட்ருக்கேன். உள்ளக்க விடுங்கடா, ஏன்டா அப்படி பண்ணுறேன்? ரோடிங் பட்டன் வா, கமான். ஹோயோவர் சொன்னி தெரியாமல் திட்டீங்க சரியா? ப்ளீஸ் லெட் மீ ஹின். எஸ் ஆவரேன் பாரு அந்த 2 எஸ் ஆவரேன் பாருங்களேன். இட் இஸ் நாட் கம்மிங். ஆமாம் ப்ரோ. கைஸ் உங்களுக்குலாம் உள்ளக்க போதா? எனக்கு மட்டும்தான் போகலையா? அப்போ லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணிட்டார். ஆமாம் ப்ரோ, ஜிடிவி பார்த்துட்டேன். லைவில் தான் இருக்கேன். அவனோட இதில் பாருங்கள், நம்ம சேனல் இருக்குது பாருங்கள், அவன் ஸ்க்ரீனில் லெஃப்டில் சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம நம்மளை உள்ளே விடுற மாதிரி தெரியல ஜி. எதுவே சொல்ல மாட்டியா ப்ரோ? இப்படி சொல்லுங்க ப்ரோ, உங்கள் பேர் கிரி ஓலண்டாமே கேள்விப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க. அப்படி சொல்லாதீங்க, உங்கள் பேர் வந்து கிரி ஓலண்டாமே நான் கேள்விப்பட்டேன்னு சொல்லுங்க. அட பைத்தியக்காரனா, ஸ்ட்ரீம்க்கு எதுக்குடா இதில் போட்டுக்கிட்டு இருக்கியான்? டேய் லூசு பையலே. விலங்குமாய
வில்லங்குமா ஐயோ மண்டேல மூளை இல்லை ஒட்டு இல்லை இவனை என் நன்மைன்னு சொல்கிறதுக்கே எனக்கு அசிங்கமாக இருக்குது கைஸ் தக்காளி எவனாச்சும் ஸ்ட்ரீமில் காட்டுவானா அட கிரி ஓலண்டு டே உள்ளக்கா விடுங்கடா ரெண்டு லைவ் போட்டிருக்கானா என்ன கிரி ஓலண்டு ஏதோ உளறிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ விருப்பெத்துது ப்ரோ இந்த ப்ரோ வெக்ஸ் ஆகுது ப்ரோ நான் வந்து please reset the game to complete resource repair ப்ரோ போட்டாச்சு அதான் ப்ரோ ஏதோ புதுசா ஏதோ ட்ரை பண்றாங்க ஈசாவே ஜாங்கிரி பையன் டி ஏன்டா இப்படி போட்டு கொன்னு எடுக்கிறீங்க தக்காளி வேட்டையாடவே ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ நானும் அதுக்கு தான் ப்ரோ வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னை உள்ளக்க விட மாட்டான் ப்ரோவேன் பிக்காளி பையன் 1 month later 2 weeks later for story quest anyone want timeout ask me okay don't forget to ask timeout யார் ப்ரோவே பாண்டியராஜா காமெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் என்னைய விடுவியா மாட்டியா தக்காளி உள்ளக்கா விடுங்கடா ஏன்டா அப்படி பண்றீங்க போட்டு கொன்னு எடுக்கிறாய் ப்ரோவிங்க டேய் தக்காளி உனக்கு அவ்வளோதான் மரியாதை இதுக்கு மேலே மரியாதை கிடையாது உள்ளக்க விடுவியா மாட்டியா ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது போங்க ப்ரோ அட போங்கடா நானே ஒரு எக்ஸாமை வச்சுக்கிட்டு சரி ஒரு 2 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் இல்லை சொல்லிட்டேன் கிரிவலன்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருப்பேன் நான் தான்ட்டு
வருமா வராதா? உனக்கு என்ன பிரச்சனை? உன் சர்வரில் பிரச்சனைடா சட்டி தலையா. ஏன்டா அப்படி பண்ணுறீங்க ப்ரோ? இந்த செகண்ட் ஃபேஸ் வந்ததுலேருந்து தான் ப்ரோ இது இப்படி பண்ணுது. ப்ரோ ஃபோன் ஆர் பிசி? ஃபோன் ப்ரோ. ஃபோனில் ஐபேடு ப்ரோ. நீ பிசி அப்படியா? வேற மாதிரி தலா. நிக்கில் ப்ரோ உங்களுக்கு கேம்குள்ளே போதா ப்ரோ? லிட்ரலி வந்து ஒரு அரை மணி நேரமாக போராடிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ உள்ளக்க போகிறதுக்கு. ஐயோ. ஐ கேன் கோ இன்சைட். அப்போ எனக்கு மட்டும்தான் அப்படி பண்ணுறானா? நான் ப்ளே பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ப்ரோ. எனக்கு உள்ளே வர மாட்டேது ப்ரோ. நானும் நிறைய தடவை ரீஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துட்டேன். Do you have signal? ப்ரோ இங்கே பாருங்க ப்ரோ, ஒய்ஃபை ஃபுல்லாக இருக்குது தலை. தெரியுதா? ஃபுல். என்ன பாருங்க, இன்னொன்று என்ன பண்ணி காட்டுறேன். இதா இருக்கா? மொத்தத்துக்கே எம்எஸ் வந்து டோட்டல் எம்எஸ் வந்து எனக்கு வந்து 12. அதில் வந்து டவுன்லோடு வந்து எனக்கு வந்து 85, சாரி அந்த 85 to 100 கீழே இருக்குது. 88 ஓகேவா? அப்லோடும் வந்து எனக்கு வந்து பர்ஃபெக்ட். நமக்கு வந்து பொறுத்த வரைக்கும் டவுன்லோடு அண்ட் அப்லோட் ஸ்பீடு இருந்தாலே போதும். அப்லோடு வந்து லைவ் நல்லா செம்மையாக ஓடிட்டுருக்கு ஓகேவா? டவுன்லோடு நல்லா இருக்குது. டோட்டல் எம்எஸ் வந்து நமக்கு வந்து 12 இருக்குது. ஸோ அதனால் நோ இஷ்யூஸ் இன் மை இன்டர்நெட். பட் ஏன் வந்து எனக்கு கென்ஷின் இம்பேக்ட் எடுக்க மாட்டேங்குது தெரில, உள்ளே வர மாட்டேங்குது தெரில. இரிட்டேட் பண்ணுது ஜி. இப்போ உள்ளக்க போகுமா? இப்போ போகும்னு நினைக்கிறேன். ஏன் ஜி? ஏன்? ப்ரோ என்னைய மட்டும் உள்ளே விட மாட்டான் ப்ரோ. ஸோ சேட். ஸோ சேட். இல்லைன்னா ஒன்று பண்ணுறேன், பிஜிஎம்ஐ போய் விளாட்றேன். எனக்கு தெரிஞ்சு வராதுன்னு தான் தோணுது.
கடுப்பேற்றுது ப்ரோ. கிட்ட அரை மணி நேரமாக உட்காந்துருக்கேன் ப்ரோ. வருவியா வரமாட்டியா? ப்ரோ இதோட எத்தனை தடவை ப்ரோ இது? ஹோஎவர்ஸ் இஸ் பிளேயிங் எ கேம் வித் யூ. ஆமாம், சைன் அவுட் பண்ணிவிட்டு சைன்இன் பண்ணி பாருங்கள். இருங்களேன், அதுவும் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. என்னோடய செகண்ட் ஐடியிலையும் போயிட்டேன் சைன் அவுட் பண்ணிவிட்டு. இருந்தாலும் ஏன் வர மாட்டேங்குதுன்னு தெரில. அப்ளிகேஷனை க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ஒருவேளை லைவ் போகிறனால ஓப்பன் ஆக மாட்டேதா? சைன் அவுட் பண்ணிட்டேன் தலை. ஓகேவா, திரும்ப லாகின் பண்ணுறேன். ஓகேவா, வரமாட்டேங்குது. இப்படியே தான் இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடிலாம் இப்படி நடந்ததே இல்லை ப்ரோ. வந்தால் வந்துடும் அப்படியே. வரமாட்டேங்குது கைஸ். ஏன் தெரில, வரவே மாட்டேங்குது. எவனுமே இதை பற்றி வீடியோவும் போடல. செக் வித் அதர் கேம்ஸ். மற்ற கேமில் ஓப்பன் ஆகும் தலை. பாருங்களேன், இப்போ பிஜிஎம்ஐ ஓப்பன் பண்ணுறேன். டூடுன் டூடுன் டுட்டோனுன் டுட்டோன் டுட்டோனுன் பார்த்தா சோலோ லெவலிங் இருக்கு. இப்போ நீங்கள் யூஸ் தானா? காட்டுறேன். ஓப்பன் ஆயிடுச்சு பாருங்கள். அவ்வளோதான். மற்ற கேமில் எனக்கு எடுக்குதே பாருங்கள். ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஏன் கென்ஷின் இம்பேக்ட் மட்டும்
வர மாட்டீங்கன்னு I still don't know. இப்போயாச்சும் வருமா? வருது. என்ன ப்ரோ இது? வேற கேம் போயிட்டு வந்தா இது Genshin Impact வரையா? Looks like we got lucky today. There's hardly anyone around. இல்ல புரியல ஜி எனக்கு. ஒரு வேற கேம் போயிட்டு வந்தா Genshin ஓபன் ஆவறியா? What should we do next? சரி வாங்க, அவ்வளோதான் வந்தாச்சு. Come on people, let's go. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க. எவ்வளோ நேரம் இனிமேல் கென்ஷினில் சர்வர் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா வேறு கேம் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த கேம் ஓப்பன் பண்ணுங்க வந்துடுவேன். Traveler, can you still hear the Physics. voices from the fountain? Not really. I should drink more primordial sugar. Perhaps leave the investigation to me. I need you to take a few steps back and keep a safe distance. அந்த ஆட்டோ கண்ணாடி திருப்புனா இந்த ஆட்டோ ஸ்டார்ட் ஆகிடும். A safe distance? Neuvilette, what exactly are you? ஆக்சுவலாக வந்து நியூ ஸ்டேட்டுன்றேன் லைக் கென்ஷின் இம்பேக்டோட வந்து செர்வரோட வந்து கீ எதுட்டு இருக்குன்னா பிஜிஎம்ஐட்டு இருக்குது கைஸ். ஓகேவா? பிஜிஎம்ஐ வந்து உங்களுக்கு வந்து பிஜிஎம்ஐ நீங்கள் வந்து லாகின் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கென்ஷின் இம்பேக்ட் வந்து லாகின் ஆவான். ஓகேவா? இது பாருங்களேன் தக்காளி, இது நான் வந்து நாளைக்கு கண்டென்ட்டாக போடல, என் பேரை பார்த்துக்கிறேன் ப்ரோ. கென்ஷின் இல்லா வரேன்டா, நான் கவனிச்சுக்கிறேன். ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் கைஸ். ஓகேவா? என்னாச்சு புரியலை. ஐயோ ஐயோ ப்ரோ, காமெடி சிரிப்பாக வருது தலை. இதெல்லாம் முடிச்சிட்டேன் தலை நான். அப்படியே நேராக போவான். ஃபஸ்ட்டு அந்த மெலிசன்ஸ்ட்டை வந்து நியூவிலெட் பேசுவோம். ஓகேவா? செட்டிங்ஸும் ஓப்பன் முடியாது, கையால் தான் இப்போ இது பண்ணும், ஆப்ரேட் பண்ணும். இதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா? ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் பண்ணிட்டேன். இது பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அந்த பிக்காலி பையன் சர்வர் வந்து என்னை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி விட்டேன். I understand you, although I have I know. Not only can but a meaning. it's stuck in truth or almost. I'm skipping this, guys. I understand your confusion. I'm in the black and white scene. Really? The truth is. Logically இன்னும் speaking, பண்ணவே இல்லையா ஆதித்யன் ப்ரோ? there aren't many. Oh, I'm I believe in you. Huh? Yes. That stone. He is an. அடுத்து வந்து இந்த பொண்ணுங்கிட்ட பேசி ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த இவன்கிட்ட பேசுவான். அவன்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது அங்கே ஒரு பொண்ணுங்க வரும். அந்த பொண்ணுங்கிட்ட வந்து ஹெல்ப் வேணுமான்னு கேட்டால் தக்காளி ஓவராக ரூடாக பேசிக்கிட்டு இருப்பான் ப்ரோ. பாவம் நம்ம கரோல் வந்து லிட்டரலி பாவம் மனசுடைஞ்சு போயிடும். Thanks, but Oh, அந்த இவங்கிட்ட இருந்து நான் போடுறேன். ஓகேவா? ரொம்ப ரூடாக பேசுவான் இவங்க. பேசுகிற பேச்சை மட்டும் பாருங்களேன், எவ்வளோ ரூடாக பேசுவாங்கன்னு. is there anything you need help with? Get away from here! I'm calling the guards. Please, calm down. I don't mean to cause any harm. Hard to say. Yeah, we should probably stay away from these monsters. எப்படி பேசுகிறாங்க Haven't you பார்த்தீங்களா? realized? Strange incidents have been increasing ever since they came. என்ன Why சொல்கிறாங்க should we தெரியுமா? trust this species from who அதாவது knows where ஸ்ட்ரேஞ்சான anyway? இன்சிடென்ட் வந்து I இந்த can't மெலிசின்ஸ் believe வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் Neuvilette நடக்குதான். allowed them into the court of Fontaine just like that. Exactly. That so-called Chief Justice even granted them official positions. Not only that, but they're now responsible for investigating நியூவிலெட் வந்து cases சோ as well. கால்டு சீஃப் I ஜஸ்டிஸ் swear there's some hidden agenda at play here. Go away! Quit acting innocent! I'm not leaving. I won't let you say bad stuff about him.
We joined the Marechaussee Phantom and solved lots and lots of cases. We've never done anything wrong. Solving cases? With Neuvilette in cahoots with you? You could have fabricated it all, and no one would know. So tell me, how can you guarantee that you Melazines aren't involved in anything that occurred recently? கஷ்டப்படுத்துறாங்க bro. Didn't I tell you before? Don't go advertising if you're not a good talker. Vautrin? Aside from spreading unjustified rumors, if you continue insulting members of the Marechaussee Phantom, the Special Security and Surveillance Patrol has every right to subject you to interrogation. There have indeed been an increase in cases recently, perhaps due to the shifting currents of conspiracy, and I understand your concern. However, there's been no evidence pointing towards Melazines being involved. Even the captain of the security patrol is on their side. Neuvilette's newly I'm waiting reformed for you. police force is already corrupt to the core. வாத்தல வாத்தல How வாத்தல. can two completely different species possibly coexist? தக்காளி அந்த இடத்துல நான் இருந்திருந்தேன்னு வைங்களேன். Yeah. என்ன சும்மா சைந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரையும் மூணு பேரையும் பாதி துண்டாக்கி இருப்பேன். There have been rumors saying that you were born from calamity, and that you inherently bring danger to those around you. There are countless negative rumors about you floating around in Fontaine. It's near impossible for you to become a part of this society. Best if you give up before it's too late. Monsieur Neuvilette said that we needed to put both time and effort in. I don't know how long it'll take, but I can at least try making my best effort. I would have best. Try a little harder. Thank you for bailing me out earlier. Okay, I won't be taking any more of your time. I painted a lot of flyers last night, so I have to stay get and hand them involved. out to everyone. Give them to me. You're ஓ not பீட் gonna தம்மா. take them ஓகே 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 away, சரி பெஸ்ட்னு படிச்சிட்டேன். We'll hand them out. நான்லாம் வந்து ரைடன் சோகனோட கத்தியை அப்படியே வந்து என் டார்லிங்கிட்ட இருந்து உருவி அப்படியே கிரிட்டுன்ட்டு இனா சும்மா சைன் தான் பண்ணியிருப்பேன். அடுத்து எவனாச்சும் மெலுசின்ஸை கஷ்டப்படுத்தினாங்க செத்திங்கடா. அடுத்து நியூலெட்டும் நம்ம கேப்டனும் இருக்காங்க. கேப்டன் Monsieur Neuvilette, what's this? Medals of Peace, awarded to you and Vautrin. Thank you for your continued dedication in the past 5 years. You've taken one small step forward in helping Melazines gain the trust of humans. I think I'll pass. Hey, don't say that. We wouldn't have made it this far without you. It won't be long before Melazines begin living peacefully with the humans. Just the thought of it makes me happy. Don't keep your hopes up. We've barely scratched the surface. There's still a long way to go before that dream of yours comes true. You blockhead! Don't ruin the mood! Vautrin brings up a good point. The trust humans have placed in you is still very fragile. Any small incident could undermine the hard work you put in. Please be on your guard for the next few days. Yes, sir. Okay, got it. ஏதோ ஒன்று நடக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல. Come on people, let's go for 20 likes guys. இன்னும் 5 more likes to go 20 likes பெறலாம். Hey, இது peace. டிபர்ட் இவன் யாருன்னு தெரியுதா? This isn't going to give us back what's rightfully ours. Are you sure we should do this? ஏ நாவியோட We're no அப்பா. match for Neuvilette, even with all our powers combined. What if? நாவியோட அப்பா தான டிபர்ட். Not gonna happen. As long as he remains in his position, there's no chance he'd take us out personally. There are rules even he must comply with in the political sphere, unless he wants to become an enemy of Fontaine. So quit worrying and just go ahead with it. I've already planned out the murder. Once we lay the blame on the Melazines as the person who brought them to the court of Fontaine, Neuvilette will be left with no excuse. I guess you're right. ஏய் இல்லங்க இல்ல. If he just left things the way they were, it never would have come to this.
But he's forced our hand. நாவியோட Time to அப்பா teach பேர் him a என்னது? lesson. டிபோட் கிடையாதா? அவன் ஆனால் நல்லவனாச்சு. டிபோட் அவன் பேர். Turn the murderer in! பாருங்களேன், ஊர் ஃபுல்லாக என்னென்னமோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். Melusines can't be trusted. That goes for Neuvilette too. Peaceful coexistence? What a joke. Get out of the court of Fontaine and don't ever come back. பாவங்க ப்ரோ, குடும்பப்படுத்துறானுங்க ப்ரோ. இந்த இருக்கான் அந்த டிபோட் நாய். இல்லையா, இது நம்ம கேப்டன். The results of the investigation are in, Captain Vautrin. Go on. There is no direct evidence, but reasonable inference indicates that the ones controlling the situation are supporters of the old regime, whose interests have been undermined by the reform. They tricked Miss Carroll into going to the crime scene and pressed charges against her. After that, they incited panic among the people in order to make Monsieur Neuvilette confess to his mistakes and yield up power. The guards were stopped by the enraged mob and couldn't intervene in time. Miss Carroll chose to sacrifice herself to pacify the situation. Hey. And she called me a blockhead. A little investigation would have cleared things up. Why didn't she wait until we'd established the truth? She didn't have to prove her innocence like that. The situation had rapidly escalated to a physical altercation between infuriated citizens and the guards. Miss Carroll might have thought there was no better plan. That is indeed something she'd do. Captain Vautrin, should I present these results to Monsieur Neuvilette right away? Hey, there's no need. Suicide Notify the guards to restrict public access to all information. Restrict access to... Wait, are you planning to... There's something I've never told Carol. I had a little sister named Delaria who passed away when I was very young. She's just like Carol in every possible way. Innocent, kind, always believing the best of people. People like her are the most vulnerable to deception and betrayal. From the moment I met Carol, I knew that she'd be easily manipulated by others. I kept a cold demeanor and tried lecturing her into giving up. Looks like she was unfazed by that. Yes. His sister is reborn to the Melusine Carol. Appudiya? Her spirit must have rubbed off on me instead. Because I too began working towards that pie-in-the-sky dream of hers. I should have known. Those cowards don't have the guts to confront Neuvilette. They even avoided causing trouble for me. They were after Carol all along. Can you understand how I feel? Right now, there's only one thought on my mind. Only through bloodshed can their debt be repaid. I understand, but I'm certain Monsieur Neuvilette wouldn't accept that as a solution. That's exactly why we need to keep this a secret. Give me the list of suspects. What happens after this has nothing to do with any of you. I will take responsibility for everything. எனக்கு தெரிஞ்சு பழி வாங்க போகிறான்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ. ஓ, நானாக இருந்தேன்னு வைங்களேன் தக்காளி, கேப்டன் மாதிரி தான் சஸ்பெக்டை ஃபுல்லாக பிடிச்சி இந்த கொய்யால் சும்மா சர்ருபுருன்ட்டு போட்டு தள்ளியிருப்பேன். இவ்வளோ தைரியம் இருந்தா சல்லா குட்டி மெலுசின கேரன். You're hearing a major case today, and the criminal is Captain Vautrin of the Special Security and Surveillance Patrol. Apparently, he resorted to personal measures to seek revenge for Carol and settled the score with the group that framed his friend. Hey, why aren't you saying anything? I'm thinking... we should try our best to bail him out when the trial commences. Bail him out? Why? Shh, keep it down! Haven't you realized? Both Vautrin and Carol are Neuvilette's most trusted subordinates. After everything that happened to Carol, Neuvilette's guaranteed to do everything he can to keep Vautrin around. Besides,
Now that the old regime has been uprooted, Neuvilette's status is secure as can be. As long as we redirect public opinion, Neuvilette will be able to give Vautrin a reprieve. The benefits are endless. Vautrin sought vengeance for his friend for a valid cause. This represents the justice he upholds. Please, think about it. If the same thing had happened to you, wouldn't you feel the same way he did? Yeah, that's right! This whole thing started because of those despicable cowards who levied false accusations against Carol. How could Vautrin be declared guilty for seeking revenge? Monsieur Neuvilette. Mr. Vautrin is innocent! He's innocent! Order! I acknowledge your arguments. Vautrin, your revenge could be seen as a form of justice. I understand your decision, which is why I cannot help but feel regret and even grief about the judgment I must now impose. Personal justice does not equate to justice as defined by the law. To execute your plan for revenge, you abused your authority and conducted informal executions. Your actions have thus violated the law. Therefore, you will be declared guilty. What? That can't be! Monsieur Neuvilette, please give this a little more thought. He has done so much for Fontaine. Vautrin, my friend, is there anything else you want to say? Neuvilette, what have I done to deserve this? I've closely followed every one of your orders. Can't you see? Everyone in this room believes that I'm innocent. Why can't you just let me off? Is this what justice means to you? Answer me, Neuvilette! Order. Since there have been no further objections, the Oratrice will now deliver the final verdict regarding the charges against Mr. Vautrin. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, Mr. Vautrin will be declared guilty. Yo. Goodbye, Monsieur Neuvilette. This all happened because of Carol's naive ideas. How can different species peacefully coexist anyway? Hey, stop spacing out! What's wrong? Are you not feeling well? What was that? Apologies, it seems like my memories got the better of me. I tried my best to suppress the power of Hydro within myself, but it seems like it still caused the emotions within the Fountain of Lucine to boil over. Due to my negligence, the overflow of emotions and memories must have affected you as well. Are you all right? Wow. The Hydro Dragon is more powerful than Paimon thought. Anyways, the last time we came here, the Traveler only heard voices from the Fountain of Lucine. No emotions boiling over or anything. It is as you said. This might be because I am different. It is not only the fountain. I can sense emotions from all waters in Fontaine. Rivers, lakes, and even the rain. That sounds awesome! Come on people, let's go. Live பார்த்துருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை தேல்ல போட்டுக்கோங்க. புதுசா பார்க்குறீங்கன்னா அப்படி நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க guys. Having my mind occupied with irrelevant memories isn't exactly a pleasant experience. Come on people, let's go. Which ones? From when you brought Carol to the court of Fontaine to when you declared. It's fine. I prefer not to speak of those memories. That does not mean I am deliberately hiding them. It was a coincidence, but perhaps it is a good thing that you saw everything in that form.
You should now understand why I believe there to be a conspiracy behind all this. These two cases are much too similar. I felt like I needed to do something. Paimon's starting to lose track of what you're saying. Don't leave Paimon out of the conversation. Paimon wants to help too. Then let us get back to the point. While I was investigating the fountain, I discovered something strange. I did not sense too much hatred towards me within its accumulated emotions. I don't know what caused this to happen, but it seems like there won't be a shortcut to finding the organization that may be pulling the strings here. However, I did find some resentment directed towards Kiara. If I remember correctly, it seemed to be related to a smuggling case. Oh! Didn't we read about that in one of the documents? You've read about it? In that case, the resentment should have come from that incident. Huh? What are you doing here? I was just about to look for you at the Palais Mermonia. Navia! Nice to see you again! Is there something we can help with? I've heard some things, but I'm not purposely asking around or anything. Don't worry. Rumors are abroad that someone's scheming against Melusines, and that you're investigating the case. So I told the Spina di Rosula to keep an eye out for leads. We've had unfamiliar faces showing themselves at the Fleuve Cendre lately. Maybe you'll find the suspects among them. Thank you. Where did you hear about all this? The Chief Justice out on investigation, accompanied by the Traveler from afar. No matter how you conceal your whereabouts, there will be countless eyes watching you. You talked to Kiara, but didn't ask her to keep things secret. People curious to know asked around for information, then it was only a matter of time before word of the threatening letter spread all across Fontaine. So that's what Charlotte meant. Indeed. I did not expect that this could be kept hidden for too long, but the rumors still spread faster than I imagined. You know, it could be because you attract more attention than you think. Anyway, any Come on people, progress let's in go. the Live investigation? பார்த்திருந்தீங்கன்னா like பண்ணிக்கோங்க. The suspects who threatened Kiara might have to do with a certain smuggling case, but it is still uncertain if there is in fact another party behind all this. We are planning to return to the Palais Mermonia to revisit some details and identify the senders of that threatening letter. All right, then I'll round up the Spina di Rosula and follow up on their progress. Wait for my word. Ta-ta! Neuvilette, do you think there'll be any problems now that the word is out? I have already considered that possibility, and I do not think that there will be any. As a matter of fact, once the word gets out, no one would dare to harm Kiara in broad daylight. What is more important is how the case is perceived by the public. 400 years ago, they chose to side with the old regime and direct their resentment towards the Melusines. I hope the same won't happen again. Let us head back to the Palais. Paimon. What are these people doing out on the streets so late at night? Did something happen? Let's take a look around. Have you heard? Someone's plotting against a Melusine. This is 100% the truth. Even the Chief Justice is investigating in person. What? That's it! Who's been threatening Melusines? Show yourself! Our enemies are lurking in the shadows and won't easily reveal themselves. But no amount of hiding will keep us from finding them. That's exactly what I wanted to say. The guards have already begun to take action. We can't just stand by and watch. Think about how much we owe them. Now that they're in danger, Come on, people, let's go. We just sit back and do nothing. Everyone, please stay alert to your surroundings from now on. If you see any suspicious persons, report them to the guards immediately. Melusines வந்து காட்ஸோட போய்கிட்டு It இருக்கு. feels like you've been following me this whole time. Did something happen? We were informed that. Nope. We just finished our shifts and happened to be strolling by. Have you had dinner yet? Why don't we check out the new items at the dessert shop together?
This isn't a good time to be out and about. Come on, don't act tough. I bet you're hungry too. All right, let's go buy a cake or something. பாரேன். You shouldn't ever skip meals, especially if you have another shift scheduled for later. I heard even Neuvilette's keeping an eye on the situation. This is the perfect chance to get promoted. We gotta make sure we give it all we've got. Seriously? Were you planning to shirk your duties if Neuvilette wasn't involved? Relax, I was just playing. We've worked together for years now. If something happened to them, I'd be haunted by regret for the rest of my life. That's more like it. We should stand guard until the criminal has been caught. Come and fight me instead, you cowards! Have you heard? Even the special patrol came to help. Shh, look. Isn't that Neuvilette? I think he's looking at us. Looks like there's nothing to worry about. This is truly wonderful. So, wanna go over and say hi? So No, I should stay where I am. My appearance could give rise to unnecessary commotion. Let us stick to our plan and return to the Palais Mermonia. The faster we uncover the truth, the better. Come on people, let's go. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை தேல போட்டுக்கோங்க. வந்துட்டோமே. The smuggling case was solved by the joint forces of the guards and the Maréchaussée Phantom. This is the one. The list of involved suspects should be... found it. What does it say? The principal offenders Domenico, Inica, Yuna, and others have been caught. They have been sent to the fortress of Meropide following trial. Those with close connections or mutual interests with the offenders but who did not participate in the case will not stand trial. Among them, surveillance of Essan has ceased on account of his good behavior. Surveillance camera கூட இல்ல, fountainல தான கேமராலாம் பில்ட் பண்ணுது. Is the one who sent that threatening letter to Kiara on the list? Yes, there is something suspicious about Essan, to be precise. It seems like he's closely related to the core members of the smuggling case, and he moves around without much restriction. Should we tell about this, Navya? Monsieur Neuvilette, someone claiming to be from the Spina Durasula just checked in with us. He said, and I quote, "We have located the suspect. They're chatting at the cafe." Huh? How did Navia find them so quickly? We've only just figured out the suspect's name. I too am perplexed. The cafe isn't too far from here. We should head over and take a look. பரவாயில்ல, ஃபாண்டெயின்ல நிறைய இடத்துல வந்து இந்த டெலிபோர்ட் ஈஸியாக வச்சுருக்காங்க, ஈஸியாகவே போக முடியுது. சார்ஜ் போட்டேனே.
ப்ளீஸ் ஒரே ஒரு செகண்ட் இருங்க. Hey, Nadia, we're here! Whoa. Check out all these people. Hey there, are you Navia's friends too? These are the people who have had recent dealings at the Marechaussee Phantom. They're usually hidden in the Fleuve Cendre, but I sent for someone to invite them over. Invite them over? Exactly. Now, I heard there's great coffee here, and so I asked them if they'd like to come and have some. Yeah, it's our pleasure to be guests of the Spina di Rosula. Come on people, let's go. Live பாத்துறீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க. Like this for ages. Something feels off. But, oh well. Let's get back to business. Is there anyone called Aswan here? Yes, that's me. You're Essa? Yes, Monsieur Neuvilette. Did you write that threatening letter to Kiara? I did, but I was just following orders. Orders from whom? Dominique, he was my boss. I couldn't disobey his orders. Domenico. Where is he now? The fortress of Meropide. Well, I'm afraid even the Spina would have trouble looking into that place. Looks like you'll have to make the trip yourselves. This was as much as I could do. You've done more than enough. I am extremely grateful for your help. Leave the formalities for later. You should find Domenico first. If he really is the one setting up the conspiracy, it'd be best if he's exposed as soon as possible. Alright then, let's head to the fortress right now. Fortress of Meropide. நம்ம ஆக்சுவலாக ஜெயிலுக்கு போக போகிறோம். Alright. தேங்க்ஸ் அம்மா நாவியா குட்டி. இங்கே தான் நம்மளோட ஆனால் இந்த இடத்தோட மியூசிக் மட்டும் எனக்கு பிடிக்காது. ஒரு மாதிரி இது கிட்டார் லைன். Welcome to the Fortress of Meropide, dear esteemed guests. We're back! Oh, and a greeting from none other than the Duke himself. Guess we made a name for ourselves at this place. This isn't anything new. I figured you had important matters to discuss when the two of you, not to mention the Chief Justice, showed up. Let's assume we've gone through the pleasantries and cut right to the chase. இவனோட ஐயும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தானே இருக்குது மற்றவங்க மாதிரி இல்லாமல். I do remember a thing or two about Domenico. He once attempted to round up the other inmates and instigate a protest. Who does this guy think he is? Simon hopes nothing came of it. He once attempted to, I said, meaning that it was over before it even started. And now he's threatening Melazines, is he? To be honest, Domenico doesn't seem like much of a conspirator. The fact that the three of you bothered to personally investigate raises a flag. Is there something else going on behind the scenes here? He's got the same concerns we do. I am concerned about this incident because something similar has occurred in the past. I wish to meet Domenico in person and have my questions answered.
That's an easy one. Let me think. I think he's at... Did I hear someone say Melazine? What happened? Doctor Amma vandiruchu Jivin. A medicine named Kiara received a threatening letter. Yeah, and we're investigating. The person who threatened her seems to be imprisoned here. Really? Is Kiara gonna be okay? There's no need to worry. Clarand is protecting her as we speak. Well, that's great. But if the criminal's still... Is there anything you can do about this? Ah, head nurse. Do you require me to personally deal with the criminal? Writhsley. Okay, I get it. I'll bring Domenico to you. That's your only demand, correct? Captain Watrin. I'm here on my own accord, not to formally transfer a criminal for trial. I urge you to set aside any concerns. Thanks for the trouble. Consider me in your debt. Whoa! If Paimon were the Duke, Paimon would take this chance to ask for something really important. Well, were I still a criminal, I'd probably ask for a lighter sentence. But I'm sure Monsieur Neuvilette would reject that. But enough jokes. I'll look for Domenico and bring him to you. Make yourselves at home. Our dear head nurse has mentioned you quite a few times, so I'm sure she has a lot to say. Please come with me to the infirmary. And watch your step. There's some pretty dark areas, so make sure you don't trip over anything. Buyot sleep. இல்லை கைஸ் ரியோஸ்லிக்கும் அவனுக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை. Come on guys, let's go. Live பார்த்திருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம subscribe பண்ணி bell icon அழுத்தி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. Now that I think about it, I can leave this place soon. Huh? Please rest here for a moment. Oh, and would anyone like anything to drink? Not that thirsty, but thanks anyway. Thirst is a warning sign that you're dehydrated, which means you have to drink up even before that. I'll bring you some tea. I'm sure you'll have a lot to talk about. Typical Sijwin. Concerned about everyone's health as always. Why aren't you two saying anything? The criminals we passed by earlier. You noticed them too. The badges they wore on their chests looked quite familiar. Familiar? Paimon didn't even realize they were wearing them. But if both of them say so, let's go ask them about it. Come on people, let's go. Live பார்த்திருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம subscribe பண்ணி bell icon அழுத்தி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. Paimon and I will go. That's not a bad idea. I will stay here and wait for news from you.
Come on people, let's go. Live பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை தாள போட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான் கைஸ். உங்கள் மெயில் எல்லாத்துக்குமே வந்து இது வந்திருக்கும், ப்ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். அடுத்த அப்டேட்டுக்கான ப்ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்திருக்கும். ஸோ அதில் 30 ப்ரிமோஜன்ஸ் தரான். ஓகேவா? Anything you need? The badges you are wearing. This? Are you interested in joining the Mutual Aid Network? What's that? We have a very long history, going back as far as 400 years ago. Okay. We have never had many members throughout our history, nor do we have much of a reputation, but everyone treats each other like family. Helping each other is our purpose. At the same time, we seek to maintain just dealings as much as possible. Sounds like a pretty neat organization. All we want is to defend ourselves. None of us have ever committed serious crimes, and we're not especially powerful either. We're at a natural disadvantage here in the fortress. But people won't give us a hard time if we stick together. You two look kind of familiar. The badge you are wearing? It's the symbol of the Mutual Aid Network designed by our first president. From what I've heard, it's based on something called a Medal of Peace. I've never seen one of those medals for myself, though. Medal of The first Peace. president of our network was an amazing person. Powerful as he was, he never used his strength against anyone. He encouraged the weaker criminals to stick together and look out for each other. All of us have a lot of respect for him. Interested in joining the Mutual Aid Network? If you'd like to learn more, here's our flyer. Help each other, do all you can to further justice. Do not detest just judgment. The above are the 3 principles of the Mutual Aid Network. All are welcome to join, and membership is free. There are no compulsory group events. The Mutual Aid Network encourages members to do what they are able, including but not limited to cleaning, exercising, tutoring, and studying. It is hoped that all Mutual Aid Network members will, during their time in the Fortress of Meropid, face up to the crimes they have committed, encourage each other, support each other, and welcome the future together. Our slogan may have evolved over the centuries, but our goal has remained unchanged. Here, this book is for you. You're welcome to come and sign up anytime. We should have gathered enough information. Let's head back and talk to Neuvilette. Did you manage to gather any intel? The people who wore the badges belong to an organization called the Mutual Aid Network. According to them, the badge's design was inspired by the Medal of Peace. Have you seen any of those before? I personally crafted 2 of them myself. They were awarded to Carol and Vautrin. Carol's medal was destroyed in a fire. The only one that remained should belong to Vautrin. Oh!
So the network was inspired by... Monsieur Neuvilette, His Grace has requested your presence in his office. He's found Domenico. All right. Let us talk to him first and get to the bottom of this situation. Come on people, let's go. இப்போ வந்து டெமோனிக்கோ வந்து பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க. அவன்கிட்ட போய் நம்ம பேச போகிறோம். இறுதி வரேன். டவுசர் தலையா. நம்ம எதுவுமே பண்ணல. மிஷன் முடிச்சதுக்கே கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சா? இங்கே தான் இருக்கான். அவன்கிட்ட போய் பேசி என்னன்ட்டு விசாரிச்சுட்டு வந்துடும். Allow me to introduce this fine gentleman, Domenico. Why don't you explain everything to him? Neuvilette? What do you want? What are you gonna do? Kill me? Calm down. I merely want to ask you a few questions. Was it your idea to send that letter to a Melusine? Aswan has already confessed, so there really isn't any need to keep hiding. That idiot! I can't believe I trusted him. Let me ask this another way. It was your idea to send that letter, correct? Yes. Who is pulling your strings? What? You're not trying to frame me for something I haven't done. Takali. Allow me to introduce this. Why don't you explain everything to him? Neuvilette? What do you... Calm down. Was it your idea? Aswan has already confessed. That idiot! Let me ask this another way. Who is pulling... What? You're not trying to frame me for something I haven't done, are you? It's best if you realize the gravity of your situation. The Chief Justice of Fontaine has been personally investigating your case. I assume your previous attempt to incite unrest at the Fortress of Meripede has something to do with this as well. I admit I acted on impulse. I'll tell you the truth. But before that, you must ensure my safety. I can do that. You see, we're all reasonable people here. I only intended to do some small business at first. Someone contacted me about delivering some goods and promised me a generous sum of more in return. After making a few trips, I was suddenly approached by the Maréchaussée Phantom. They accused me of smuggling prohibited items, and I was put on trial. But I refused to accept any of that. The ignorant can be rightfully absolved from guilt, right? Well, I suspect that someone got me locked up here so they could get their hands on my goods. And then you decided to take revenge on the Melusines? Over that? Ignorance is not an excuse, by the way. My initial target was Neuvilette. Everyone in the Fortress of Meripede was declared guilty by him after all. So they must more or less hold a grudge against him, right? If I could get them to strike back. But for some reason, no one wanted to team up with me. That mutual aid network in particular. What did those nobodies even gain from trying to challenge me? Seriously. In the end, I had to redirect my focus onto Melusines to salvage things. I recall that Chiara was the one who confiscated my goods for inspection. So I asked one of the more approachable guards to send a letter, claiming that I meant to contact my family. But the letter was in fact addressed to Essa. I requested that he write a threat letter to Chiara and force her to resign from the Maréchaussée Phantom.
Am I to assume that the claims you've made are your own thoughts? Have you been in contact with any suspicious people recently? No. Is it true that all members involved in the smuggling scandal have been caught? Yes. And that's all I know. Come on, people, guys, in a Excuse moon me, like please 10 take him 20 back likes. to the detention center. I'll deal with him later. So, Monsieur Neuvilette, you were concerned that there might be a shadowy faction looking to capitalize on the delicate situation with the Melazines to stir up greater chaos? Yes. I experienced a similar incident in the past, so I had to be prepared for any possibility. And how long ago was this incident? More than 400 years. You might be overthinking this. Time can change a lot of things. Everything's different now. What do you mean? 400 years ago, you and the Melazines you brought to Fontaine were the outliers in society. But in the present day, if someone were to threaten the safety of the Melazines, people wouldn't just sit back and do nothing. I trust that they would make different choices from before. That's right! We saw lots of people standing up for Melazines on our way back to the Palais Mermonia. Monsieur Neuvilette, the Melazines are a species you introduced to Fontaine. How the public treats them is also reflective of their attitude towards you. When people refuse to place guys, their trust in Melazines, it was 20 because they were still on the fence about you, their unfamiliar Chief Justice. For almost 500 years, you've conducted every trial with impartiality. 3 more likes to go. You made the right judgment each time, regardless of whatever nonsense went on. People no longer have any reservations about you and even consider you a symbol of the law. Right now, your every decision will impact all of Fontaine. In other words, you've gradually transformed the whole nation. Paimon gets it now. No wonder no one wanted to join forces with Domenico. Okay. Tragedies like that won't ever happen again. I am undeserving of such high compliments. Actually, From my வந்து perspective, I நியூலெட்டுக்கு have வந்து simply அது been வந்து ஒரு fulfilling my ரொம்ப duties. பெரிய கில்ட்டா இருந்திருக்கு கைஸ் இத்தனை வருஷமா. ஏன்னா It isn't அவன் anything ஃபர்ஸ்ட் special or நியூலெட் worthy of வந்து praise. I'm simply fulfilling the promises I've made and searching for answers through my judgments. ஆனா ஏன் சொல்றேன்னா நியூலெட்டா வாலண்டியர்டா வந்து ஃபாண்டேனுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்ச ஃபர்ஸ்ட் மெலோசின் கேரல். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கேரலில் வந்து எல்லாருமே வந்து கார்னர் பண்ணி கேரல் மேலே வந்து பண்ணாத தப்புக்கு வந்து பழி சொல்லி எல்லாருமே ப்ளேம் பண்ணி கேரலில் வந்து சூசைட் பண்ண வச்சிட்டாங்க. ஸோ அதனாலே வந்து சூசைட் பண்ணலாம் தான் நம்ம வேர்ட்ரெயின் வந்து பழி வாங்க போனால் வேர்ட்ரெயினையும் வந்து நீ வந்து பழி வாங்கணும்னு நினச்சி பண்ண க்ரைம்லாம் வந்து க்ரைம் தான், அது வந்து லாஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேர்ட்ரெயினையும் வந்து ஜெயிலில் தூக்கி போட்டாங்க. ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா லைக் இப்போ வந்து ஸோ அந்த 2 கில்ட்டுமே வந்து நியூலெட்டுக்கு எப்பயுமே இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ வந்து திரும்ப வந்து மெலிசினுக்கு வந்து த்ரெட்டு வரும்போது ஸோ வந்து நியூலெட்டால் அதை ஏற்றுக்க முடியல. It is unnecessary to hold me in such high regard. The complexity of human emotions and willpower far exceed those of mine. As a matter of fact, I believe that you are the ones who deserve my respect. There's no need to be so modest. The current state of affairs says it all. You're no longer that outsider you were before. Even if you wished to investigate something on your own, many would take the initiative to lend you a hand. I must say that you've made a fair point.
Thank you for clearing my doubts. Now that the case has been settled, I should get going. Huh? You're leaving? And so soon, too? Why not stay for a cup of tea? Thank you for the offer, but I know how this place works all too well. While some are here to redeem themselves, there will inevitably be those who harbor resentment towards me. The less time I spend here, the better. My presence could very well result in an unwanted disturbance. In that case, I'll have to insist. I still have 2 more things to say. Please, go ahead. The first is about the guard who helped Domenico send that letter. I know of what you speak. You made me sad. The guard was indeed deployed bro, for the ennachu, Palais bro? Mamonia's staff. However, as I mentioned earlier, I visited today on personal business. Ennachu thala? Therefore, I leave that matter in your hands. Well, that makes things a lot easier. Hey now, don't let your imagination Sad run story. wild. Those from up there have a tendency to sympathize with others. However, down here, such thoughts will put you at high risk. I'll have a chat with the guard and remind him to take precautions in the future. Of the Mellow I see Saints. no issues with that. Great! That's one thing out of the way. ஒரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு sad story இருக்கு bro. Actually other அந்த thing was story born from quest my own எல்லா sense of story curiosity. questமே வந்து Now, I've heard that you investigated the வந்து mutual aid network. ஜாலியான Is that story right? questே கிடையாது. எல்லா story questமே கொஞ்சம் sadness இருக்க தான் செய்யும். Look familiar. I noticed the small gang as well when I first took over the fortress of Meripede. They were not great in number, but every member always made sure to stand up for what was right. I've looked into their founder, Vautrin, who once stood trial and was sentenced to imprisonment in the fortress. According to existing documentation, Vautrin remained disciplined throughout his imprisonment. He had never once engaged in physical or verbal aggression. In other words, how he presented himself in prison was very different from his behavior in court. What? Doesn't he yet? Neuvilette? During his trial, I could sense that his feelings were complicated. He appeared to be full of resentment, and I believe he had every right to feel that way. Perhaps he had been putting on an act. An act? Neuvilette and Vautrin had a close relationship as superior and subordinate. Vautrin must have known that the Chief Justice would make an impartial judgment. Thus, the more resentment he displayed, the clearer it would be to those present that you were upholding justice. And to those who had been sitting on the fence, எல்லா Vautrin's act was a very meaningful one. That's all from me. ஆக்சுவலா Does ஆதித்யன் anyone ப்ரோ else have இந்த anything கேம் to say? வந்து Now's எப்படி your தெரியுமா chance. பில்ட் பண்ணிருக்காங்க? I don't have anything to say. Apart from expressing my gratitude, that is. ஒரு ஃபேரி கேரக்டர்ஸை வச்சு நிறையா விஷயம் வந்து லைக் வந்து லைஃபோடையும் சரி, ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பு, ஒரு பிரதர்ஹுட்டு, ஒரு பாண்டிங், இது எல்லாத்துலேயுமே சரி ஒரு 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 ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் இருக்குது இதில். ஆக்சுவலாக இந்த கேமில் நான் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த கேம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது மெயின் ரீசனுமே இதுதான். லைக் வந்து ரியல் லைஃபோட நிறையா விஷயம் வந்து நமக்கு வந்து லெசன்ஸை வந்து டீச் பண்ணி தருது. லைக் வந்து அது யார் எப்படி லைக் வந்து எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது. அண்ட் சேம் டைம் இன்னொன்றுனா லைக் வந்து அந்த சரௌண்டிங், அந்த லைக் வந்து ஒரு ஒரு ஊருக்கும் ஒரு ஒரு கண்ட்ரியோட அந்த ஸ்டைல் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மான்ஸ்டட் வந்து லிட்ரலி வந்து மான்ஸ்டட்டில் ஃபுல்லாமே வந்து லைக் வந்து லைக் அது எப்படி இருக்கும்னா மான்ஸ்டட் கூட தெரில, பட் ஆனால் லியூ அப்படியே பார்க்க வந்து சைனீஸ், ஓகேவா, சைனீஸோட பிளேஸ் லியூவே. அப்புறம் இது இனாசுமா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜாப்பனீஸ். அப்புறம் வந்து சுமேரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து லைக் எப்படின்னா இந்தியாவை வச்சு இது பண்ணியிருப்பாங்க சுமேருவை. அண்ட் வந்து நாட்லேண்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லைக் வந்து அந்த ட்ரைபல் சைடு லைக் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஃபான்டெயின் லிட்ரலி வந்து இது பார்க்க அப்படியே லண்டன் மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபான்டெயின் அந்த பெரிய பெரிய பில்டிங், ஸோ அந்த பார்க்கும்போது அப்படியே ஒரு மாதிரி லண்டன் ஃபீல் இருக்கும். ஸோ ஒரு ஒரு இடமும் ஒரு ஒரு இதை கனெக்ட் பண்ணுதா. ஸோ அந்த சரௌண்டிங், அந்த சீனரி,
அதெல்லாமே செம்மையாக இருக்கும். ப்ளஸ் இது வந்து ஒவ்வொரு கொஸ்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டோரி லைனு, அந்த ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டோரி கொடுக்கும்போது அந்த அந்த எமோஷன்ஸ் ஃபுல்லாமே ஒரு மாதிரி நல்லாயிருக்கும். ஆக்சுவலாக இந்த கேம் விளாடுறது ப்ளஸ் வந்து இந்த கேமில் கொடுத்துருக்க அந்த பேக்ரவுண்ட் பிஜிஎம் சீரியஸ்லி செம்மையாக இருக்கும். Well then, let us head back. No need to see us off. Please, take care. அடுத்து ரியாட்ஸ் லீக் வந்து ஒரு செம்ம ஸ்டோரி கொஸ்ட் இருக்குது. அது வந்து லேட்டர் பண்ணலாம் கைஸ், ஓகேவா? That trial is something I rarely bring up in conversation, but I have always felt deep regret for what happened to both Carol and Vautrin. The words he spoke in court often replay in my mind, as if urging me on to do something. But Risley said he never resented you, right? Isn't that a good thing? I believe I now understand what he wanted to tell me. I feel conflicted about those words. How should I describe it? Surprise, relief, fear, and regret. But this blend of emotions has led me to finally understand some things. I would like to hear your thoughts too. What do you think of me? Paimon agrees with everything Risley said. Guys, இன்னும் 3 more likes to go. Come on மக்களே, let's go for 20 likes guys. As Chief Justice, every single one of your trials makes an impact on Fontaine. What do you think, Traveler? Hey, any comments? What I really think is, every trial you've ever judged has left its impression on you. And that's what makes you who you are today. As the Hydro Dragon Sovereign knew it still thinks of himself as an outsider due to his identity. But so much time has passed since then. Perhaps the lines between him and humans have long since blurred. That is indeed a reasonable assumption. As I said, I find it difficult to express my emotions because I cannot fully understand myself. But I trust your judgment. Since some time ago, I have begun to notice the changes that have occurred upon my person. These changes were not due to any specific occurrence, but emerged as a result of time itself. I will try to contemplate this further. Thank you both. Oh, huh? It's raining! Oh no, Paimon forgot to bring an umbrella! Come on, let's hurry before it rains harder! Neuvilette அழுகுறான். Neuvilette is sad. It's raining again? I've had enough of this weather. There go my travel plans. Did you read the news this morning? Quick, put away everything on the clothesline. When is this rain going to stop? Hydro Dragon, don't cry! They're planning to reanimate the monster. We have to report this to the Chief Justice. The Fortress of Maripede. It's a good place for me.
He owes me so many answers. Neuvilette? You could say he's the real symbol of Fontaine's justice. Watch him closely. He could be trouble. How can two completely different species possibly coexist? Who's been threatening Melusines? Show yourself! You will see much in the human world, from the delightful to the depressing. And one day, when you have dwelt among humanity long enough, you will be placed to bring judgment over all as a spokesperson for Fontaine's past. Good morning, Monsieur Neuvilette! The rainy season's almost over! The skies are supposed to clear in a few days! I hope you find time to enjoy the sunny days ahead. நியூவிலட்டும் சரி ஃபுரினாவும் சரி Is the matter resolved? ஒரு 400 இயர்ஸாக வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி We found the person who sent that threatening letter. Risley said he'd keep a close eye on him, so the Melusines should be safe now. Oh, that's wonderful. Sorry for dragging you all into this. There's no need to apologize. Yeah, you didn't drag us in. We got involved of our own accord. By the way, என்னையே where's கண்கலங்க Flora? வச்சிருச்சு கைஸ் At the Palais Mermonia, more than 50 people offered to protect her. Some even hid within the bushes to look out for danger. I was worried that the excess of protection would make her feel uneasy, so I asked her to stay inside the Palais. It's very safe in there. What a relief. Well, now it looks like the dust has finally settled. To celebrate this joyous occasion, Monsieur Neuvilette, would you be interested in an exclusive interview? That's not how you celebrate. I will consider it. Really? Of course. My schedule is full for the following weeks, but I should be available next month. Come up with questions during the intervening days, and I will answer them to the best of my ability. Yes! Thank you so much, Monsieur! Now, if you'll excuse me, I must head back to the Palais and issue a communique to publicize our investigation results. I hope it will assuage the concerns of all. கொஸ்டெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் இவங்களை யாரையும் பார்க்க முடியாது கைஸ் வேர்ல்டில் மன சங்கடமாக இருக்கு நியூவிலட்டை நான் வந்து என்னோட கேரக்டரில் பார்த்துக்கலாம் ஹார்லிக்கணும் ஆக்சுவலாக ஆதித்யன் ப்ரோ இதை யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போது மான்ஸ்டரில் ஃபுல்லாமே நீங்கள் வந்து கொஸ்ட்டு ஃபுல்லாமே முடிச்சிருப்பீங்க ஓகேவா ஸ்டோரி கொஸ்ட் எல்லாமே முடிச்சிருந்தீங்கன்னா மான்ஸ்டர் முடிஞ்சிச்சு ஸோ அப்படி முடிஞ்சுன்னா உங்களால் எந்த பிளேயபிள் கேரக்டர்ஸையுமே உங்களால் வந்து இதில் பார்க்க முடியாது தூங்கிட்டு இருக்கா பார்த்தியா கியாரா Get characters. Kiara? Monsieur Neuvilette? Sorry, build them. I accidentally fell asleep. It's quite all right. I'm here to tell you that we've எல்லா caught the கேரக்டரையும் எடுக்க sender in முடியுமான்னு that தெரியல threatening letter. You're safe now. Thank you, Monsieur. And thank you too, Traveler and Big Sis Paimon.
Everyone's been so nice to me, so I've always felt really safe. If you Do you remember completed Domenico? He was the sender of that letter. Let me think. I can't remember. My memory isn't that good, so I easily forget things. By the way, I saw Carol in my dreams just now. Where's she gone, by the way? I haven't seen her in a long time. In my dream, she looked really happy. She held my hand and said, "Kiara, our dreams have finally come true." I can't remember what our dreams were anymore, and I don't know why. But I felt really happy too. I'll start everything again. I can in sense another your account. joy. It is indeed a delightful moment. Monsieur Neuvilette. Adityan bro, சாப்பிட்டாச்சா? Oh, I almost forgot. Am I allowed to go out now? I promised to model for Alov. Of course. Off you go. See you next time, Monsieur, Traveler, and Big Sis Paimon. Time ஆச்சே bro, 7:30 ஆயிடுச்சு. See you next time. Not yet. Kiara. Carol. இங்கே பாருங்க கொஸ்டின் முடிஞ்சா நியூவிலெட் இங்கே இருப்பானா 3 more days until 5.4 yes அவ்வளோதான் நம்ம வெற்றிகரமாக 3 நாளாக நம்ம வந்து ஜல் ஜல் ஜலோசா நெஞ்சு நெஞ்சு நெஞ்சுக்குள்ள ஜல் ஜல் ஜலோசா ஆமாம் கைஸ் என்னோட செகண்டரியில் இந்த கொஸ்டின் எதுவுமே நான் முடிக்கவே இல்லை ஐயோ முடிக்கணுமே அதை உட்காந்து அது வந்து ப்ரிமோஷன் நான் எடுக்கவே இல்லை தெரியுமா இந்த கொஸ்டின் எதுவுமே முடிச்சு வெளி தந்தி அடிக்குது என்ன நடக்குது தெரியலை டாக் வித் ஹிம் இல்லை ப்ரோ அவ்வளோதான் கொஸ்டின் முடிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் வேறு எதுவும் இருக்காது பேசுகிறாந்தா வந்து அந்த பழைய கதையை பற்றி தான் பேசுவாங்க ஸோ நோ இஷ்யூஸ் Ad Astra. Thank you for complete. Ad Astra. ஆக்சுவலாக எவ்வளோ மோராக இருக்கிறது நம்மிடம் $6,78,000 இருக்கா ஆக்சுவலாக செகண்ட் ஐடியில் இன்னும் நான் இதுவுமே போகவே இல்லை வெப்பன் போமா இல்லை ஒரே நிமிஷம் இருங்க பார்த்துக்கிறேன் மொத்தம் 14 இருக்கா லெவல் 9 போட்டுடலாம் சரி ஓகே 6 லைக்கணும் இப்போதைக்கு வேணாம் போதும் 14 இருக்குது போட்டுக்கலாம் இவனுக்கு கிராஃப்டபிள் அமௌண்ட்டே ஒன்று தானா பேசாமல் இவளோட டேலண்ட்டு போகலாம் மூணாவோடது ப்ரோ 4,50,000 கேட்குறான் ப்ரோ என்ன ப்ரோ டீ மனசாட்சியே இல்லைல்ல உங்களுக்குலாம்
ஐயா லேன் ஏன்னா பில்ட் பண்ணல இன்னும். உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இஎம் போடணும், பட் ஆனால் கிரிட் டேமேஜ் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஆல்லைக்கு நோக்கு வந்து அது அல்ட்டி 8 இருக்கட்டும், ஓகேவா? இட்ஸ் எனஃப். ஸோ 16 20 20 28 EM 246 50 வந்தால் இன்னும் 50 அசன் பண்ணுறதுலேயே வந்துடும் நினைக்கிறேன். என்ன 80 இருக்காடா? 90 போடுறதுக்கு இன்னும் நிறையா ஆகணும். ஆக்சுவலி இப்போ தான் உன்னை 80 போட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இது ஆக்சுவலாக 3 வேணுமா? இதை எழுத்துலாம் எப்படியும் ஓகே. உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக வெப்பன் பேனரும் போகணும், இல்லை அசண்டும் பண்ணணும். ஸோ இவளோட இது போகலாம், ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் போகலாம். சாரி ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ்ன்றேன், டேலண்ட் போகலாம். மோனாவோட டேலண்ட் ஆக்சுவலாக மான்ஸ்டர் தான், ஏன்னா மான்ஸ்டரில் தான் இவளுக்கு டொமைன் இருக்குது. எயிட்டா? ஓகே ஸ்டார்ட். ஆதித்யன் ப்ரோ பில் பண்ணிட்டீங்களா ப்ரோ உங்கள் கேரக்டர்ஸ்லாம்? இன்னும் என்னோடய ஜோங்லியை மட்டும் நான் வந்து லெவல் போட்டேன், லெவல் பண்ணேன்னு வைங்களேன். Let me scribe. Everybody stand back. Stabilize. Laid bare. Teamwork is dreamwork. Everlasting as the moon. எங்கடா காணா? கமான் பீப்புள், லெட்ஸ் கோ. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் அழுத்தி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. ஆக்சுவலாக வெப்பன் பேனர் யாருக்குமே போகலன்னு நினைக்கிறேன். Shadows of fate. Stabilize. Overruled. Teamwork is dreamwork. Let's light it up. மோனாவோட எபிலிட்டி போட்டு அடிச்சிருந்தோம் நீங்களேன், தாறுமாறு தக்காளி சோறாட்டம் வந்துடும் உனக்கு. இந்த தடவை கோல்டு வரும்ன்றேன். ஏமாந்து விட்டேன். லெட்ஸ் கோ. ஆஜா
Solidify! Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Every journey has its final day. Don't rush. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory?
Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Every journey has its final day. Don't rush. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Every journey has its final day. Don't rush. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory?
Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Every journey has its final day. Don't rush. Boats are made for transferring commodities back and forth. And those that come across Lior tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. Every journey has its final day. Don't rush.
Boats are made for transferring commodities back and forth. And those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Every journey has its final day. Guys, Don't rush. sorry guys. Guys, நான் அப்படியே வந்து போயிட்டு வரேன், ஓகேவா? நாளைக்கு பார்க்கலாம் guys. டாடா, bye bye, see you. Bye guys. ஆதித்யன் bro, நாளைக்கு பார்க்கலாம் தல. Osmanthus wine tastes the same. Sorry மக்களே. I remember. கொஞ்சம் urgent work. So போயிட்டு வந்துறேன். Bye. Where are those who share the memory?